Dear students, welcome to this class. Myself, Taramani is Assistant Professor, Department of Commerce, Government First Grade College, Peenya, Bangalore. This subject is Quantitative Analysis for Business Decisions. This is the subject prescribed for second semester BCom, Bangalore University. And this session is related to the fourth chapter, Measures of Dispersion, and this is session number 33. This session we will learn about measures of dispersion, that is the meaning of measures of dispersion and a few definitions, and the objective of this measures of dispersion, the importance of finding it, and the differences between measures of central tendency and measures of dispersion, and one more, that is what are the various methods of finding dispersion. So first let us learn about measures of dispersion meaning. Dispersion means the scatteredness of the values in that particular group. There will be so many values in a particular group of variables. So how these values are scattered from the average, that is what we are going to calculate here. So we'll be first calculating the average, that is mean, median or mode. So ಈ mean, median ಅಥವಾ mode ಇಂದ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಉಳಿದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ಡ್ ಆಗಿದೆ, ದೂರ ದೂರಕ್ಕೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಿದೆ, ಎಷ್ಟು ದೂರ, ಆ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ಡ್ನೆಸ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಮೆಷರ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್. ಬಟ್ ಹಿಂದಿನ ಚಾಪ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಲಿತಿದ್ದು ಮೆಜರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮೀನ್, ಮೀಡಿಯನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋಡ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೀನ್, ಮೀಡಿಯನ್, ಮೋಡ್ ಸೇಮ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೀರೀಸಲ್ಲಿ we would have come to the conclusion that it is of the same kind. ಮೂರು ಸೀರೀಸ್ ಅಥವಾ ಎರಡು ಸೀರೀಸ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಎರಡು ಒಂದೇ ಥರ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಡ್ತಿದ್ವಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಆ್ಯಾವರೇಜ್ ಇಸ್ ದ ಸೇಮ್. ಬಟ್ ಓನ್ಲಿ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಾವರೇಜ್ ವಿ ಕಾಂಟ್ ಕಮ್ ಟು ಎನಿ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ ಟು ಎ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ about the variables different series only after looking at the formation of the distribution. So that is what is the important aspect that we learn in dispersion. So what is the definition that is given by A.L. Bowley? He says that dispersion is a measure of the variation of the items. ಸೊ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಐಟಮ್ಸ್ ಇದೆ, ಅವು ಆ್ಯಾವ್ರೇಜಿಂದ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಡಿಸ್ಪರ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಆ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ ಅಥವಾ ಮೆಜರ್ ಮಾಡೋದನ್ನು he is telling it is being called as a dispersion. And Spiegel defines dispersion as the degree to which numerical data tend to spread about an average value is called the variation or dispersion of the data. ಸೊ ಅದೇ ಅರ್ಥ ಬರುವಂಥ ಎರಡು ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಅಂದರೆ ಆ್ಯಾವರೇಜ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೀರೀಸ್ಗೆ, ಆ ಆ್ಯಾವರೇಜಿಂದ ಪ್ರತಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ಡ್ ಆಗಿದೆ, ಎಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿದೆ, ಆ ವೇರಿಯೇಷನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದನ್ನು ವಿಡು ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. So here look at the three series given here, series A, B, C. ಮೂರು ಸೀರೀಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಮೂರು ಸೀರೀಸಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ 500 ಇದೆ. ಬಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಮೀನ್ ಮೂರು ಸೀರೀಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ 100ನೇ ಇದೆ. ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ವಿ ಆರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಎ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಓನ್ಲಿ ಲುಕಿಂಗ್ ಎಟ್ ದ ಆ್ಯಾವರೇಜ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಮೂರು ಸೀರೀಸು ಒಂದೇ ಥರ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ when we look at this three series from the dispersion angle, we will be concluding it in a different way. ಈಗ ಸೀರೀಸ್ ಏನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ 100 ಇದೆ, ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿದೆ ಈ ಸೀರೀಸ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಲಮ್ ಏನಿದೆ ಸೀರೀಸ್ ಏನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನು ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲವೂ 100 ಇದೆ, ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ನೇ ಇಲ್ಲ. ದೆನ್ ಸೀರೀಸ್ ಬಿ ನೋಡಿದರೆ
ಟೋಟಲ್ 500 ಇದೆ, ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಆ್ಯಾವರೇಜ್ ಇಸ್ 100 ಇದೆ. ಆದರೆ ವೆನ್ ವಿ ಲುಕ್ ಎಟ್ the values, the first one is 100, then 105, 102, 103, okay to some extent. ಒಂದು ಕಡೆಯದು 90 ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಸೀರೀಸ್ ಎ ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ತೀರಾ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ ಇದೆ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಸೀರೀಸ್ ಎ. ಬಟ್ ಲುಕ್ ಎಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಬಿ, ಸೀರೀಸ್ ಸಿ, ಇಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ 500 ಇದೆ, ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ ಕೂಡ 100 ಇದೆ. ಆದರೆ look at the values that is in series C. First value ಎಷ್ಟಿದೆ, 1 ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ದೂರ ಇದೆ, ಸಿ 100 is the average, but first value is 1, ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಯಿತು, ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಪರ್ಸ್ ಆಯಿತು. ದೆನ್ 489 is almost equal to total of series C ಕಾಲಮ್ದು ಟೋಟಲ್ ಹತ್ತತ್ರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ. ದೆನ್ 2, 3, 4, 2, 3, 5 ಇದೆ, ಸಿಂಗಲ್ ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಸೀರೀಸ್ ಸಿ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಸೀರೀಸ್ ಎನಲ್ಲಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಸೀರೀಸ್ ಬಿನಲ್ಲಿ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಎ ಇದೆ ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್, ಬಟ್ ಲಿಟಲ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆರ್ ಲಿಟಲ್ ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಸಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಯೂನಿಫಾರ್ಮಿಟಿ ಇಲ್ಲ, ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಇಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನಲ್ಲಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಮೆಜರ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್. ಬಿಕಾಸ್ ವೆನ್ ವಿ ಲುಕ್ ಇಟ್ ಅಟ್ these three series from the measures of central tendency angle, we conclude that everything is the same in all the three series ant heli. But when we look at it from the measures of dispersion angle, we will be giving a different kind of conclusion. Series A ನಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸೀರೀಸ್ ಬಿ ನಲ್ಲಿ ಲಿಟಲ್ ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸೀರೀಸ್ ಸಿ ಏನಿದೆ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬೀನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ಡ್ ಹಿಯರ್. Then what are the objectives of measure of dispersion? What are the objectives? ಏನೇನು ಉದ್ದೇಶ ಇದೆ ಅಂತ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಟು ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ದ ಡಿಪೆಂಡಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಆ್ಯನ್ ಆ್ಯಾವರೇಜ್. ಸೊ ಆ್ಯಾವರೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಇದೆ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ದಟ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ದ ಸೇಮ್. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ನೌ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು. ಸೊ ಸೀರೀಸ್ ಎದು ನಾವು ಹಿಂದೆ ನೋಡಿದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲಲ್ಲಿ ಅದರದ್ದು ಆ್ಯಾವ್ರೇಜ್ ಏನಿದೆ 100 ಇದೆ. ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಇವನ್ ಇನ್ ಸೀರೀಸ್ ಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ. ಬಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಎದು ಆ್ಯಾವ್ರೇಜ್ ಏನಿದೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಆ್ಯಾವ್ರೇಜ್. ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಏನು ಹೇಳ್ತಿದೆ 100 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ್ಯಾವ್ರೇಜ್, ಅದು ನಿಜವಾಗಿದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೂ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಆಲ್ ದ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಇನ್ ದಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಎ. ಎಲ್ಲ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ಗೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಸೀರೀಸ್ ಎನಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಆ್ಯಾವ್ರೇಜ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಬಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಬಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ, ಅಂದರೆ ವೇರಿಯಬಿಲಿಟಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಶುರುವಾಯಿತು. ಬಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಸಿನಲ್ಲಿ ಆ್ಯಾವ್ರೇಜ್ ಕಾಂಟ್ ಬಿ ರಿಲೈಡ್ ಅಪಾನ್, ಅಲ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮಗೆ ವಿ ಡು ರಿಕ್ವೈರ್ ಮೆಜರ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ಟು ಸರ್ವ್ ಆಸ್ ಅ ಬೇಸಿಸ್ ಫಾರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಫ್ ದ ವೇರಿಯಬಿಲಿಟಿ. ಸೊ ನೌ ವಿ ಕೇಮ್ ಟು ನೋ ದ್ಯಾಟ್ there will be variation in many series, and that we have to find it out. We have to calculate, measure the dispersion in those variables so that we can control it to some extent. And when we have 2 or more series, we may have to compare between those 2 or 3 series with regard to their reliability, dependability, so that we require this measures of dispersion. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 2 ಟರ್ಮ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒಂದು ವೇರಿಯಬಿಲಿಟಿ ಮತ್ತು ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಅಂತ 2 ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವೇರಿಯಬಿಲಿಟಿ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ದ ಅಪೋಸಿಟ್ ವರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ. ವೇರಿಯಬಿಲಿಟಿ ಈಗ ನೋಡಿದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲಲ್ಲಿ ಸೀರೀಸ್ ಸಿನಲ್ಲಿ ವೇರಿಯಬಿಲಿಟಿ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು, ಅಂದರೆ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ, ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಬಟ್ ವೆನ್ ವಿ ಲುಕ್ ಎಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಎ, ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ನೇ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆ್ಯಾವ್ರೇಜ್ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನು, ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ನೇ ಇಲ್ಲ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ 100% ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಈ ವಿಷಯ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ವಿ ರಿಕ್ವೈರ್ ದಿಸ್ ಮೆಜರ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್. ಆ್ಯಂಡ್
Further, we require to use so many statistical tools and techniques like correlation analysis, regression analysis, testing of hypothesis, time series. Hige we'll be learning so many statistical techniques, and to learn those techniques and to apply those techniques, we do require studying this measures of dispersion. Then what are the requisites of good measure of dispersion? ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಮೆಜರ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಏನೇನು ಅದರಲ್ಲಿ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸಿಂಪಲ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಸಿ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಬೇಗ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು, ಹೇಳಿಕೊಟ್ರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸುಲಭ ಇರಬೇಕು, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ರಿಜಿಡ್ಲಿ ಡಿಫೈನ್ಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಐಟಮ್ ಮೇಲೂ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಈ ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿರಬೇಕು. That means it should be based on each and every item of the distribution ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Then it should be amenable to further algebraic treatmentಗೆ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರಬೇಕು. Then sampling stability ಇರಬೇಕು, and it should not be unduly affected by extreme items. ಅಂದರೆ ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇವುಗಳೇ ಅದರ ಮೇಲೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. Then there are two kinds of variations. Absolute variation or and relative measures of dispersion ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Absolute measures of variation and relative measures of variation ಅಂತ ಹೇಳಿ. Then what is this absolute measures of variation ಅಂತ ಹೇಳಿ? In case we have two series and the original data, the data is given in some units, and if it is the same ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ we can use this absolute measure of dispersion. ಇಲ್ಲಿ ಕಿಲೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಟನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಾವು ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಮೆಜರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಂಡುಹಿಡಿದಾಗ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಕೆಲವು ಸಮಯ ಈ ಥರ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡುವಾಗ, ಎರಡೆರಡು ಸೀರೀಸ್, 3 ಸೀರೀಸ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಮಗೆ ಸೇಮ್ ಯೂನಿಟ್ಸಲ್ಲಿ ಸಿಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಟನ್ಸಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಕೆಲವು ಕ್ವಿಂಟಲ್ಸಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಕಾನ್ ಬಿ ಕಂಪೇರ್ಡ್. ದೆನ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವರ್ಕರ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಮೇ ಬಿ ಇನ್ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಫ್ ರುಪೀಸ್, ಬಟ್ ವರ್ಕರ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಮೇ ಬಿ ಇನ್ ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ರುಪೀಸ್. ಸೊ ಇಟ್ ಕಾನ್ ಬಿ ಕಂಪೇರ್ಡ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ದಾಟ್ ಕೇಸ್ ವಿ ಮೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ಮೆಜರ್ಸ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Then we will look at the differences between measures of central tendency and dispersions. The central tendency, it has been called averages of first order, but dispersions are called as averages of second order anta karitivi. And why do we call it averages of second order anta helidre, we do calculate the variation or dispersion, and that variations average we do calculate it. ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಾವ್ರೇಜ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮೀನ್ನ, ಅದರಿಂದ ಎಷ್ಟು ದೂರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇದೆ ಬೇರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಐಟಮ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿದು ಆ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಏನಿದೆ ಅದರದ್ದು ಆ್ಯಾವ್ರೇಜ್ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಡು ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಆ್ಯಾವ್ರೇಜಸ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ನ. ದೆನ್ ಮೆಜರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ, ದೇ ಡು ನಾಟ್ ಥ್ರೋ ಲೈಟ್ ಆನ್ ದ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಸೀರೀಸ್. ಸುಮ್ಮನೆ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಡು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಆ್ಯಾವರೇಜ್. ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ ವಿ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ದ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಸೀರೀಸ್. ಯಾವ್ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟಿದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ಇಸ್ ಇಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಆ್ಯಾವರೇಜ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ಮತ್ತು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ, ಇಟ್ ಡು ನಾಟ್ ಗಿವ್ ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ, ಬಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೇನ್ ವರ್ಕ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಬೀನ್ ಡನ್ ಬೈ dispersions. Then it won't establish relationship with the items ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷಸ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ವಿತ್ ದ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ನಾವು ನೋಡಲ್ಲ, ಬರೀ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡೋದು, ಆ್ಯಾವ್ರೇಜ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಅಪಾನ್ ದ ಆ್ಯಾವ್ರೇಜ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಮೀನ್. ಬಟ್ ಡಿಸ್ಪರ್ಷನಲ್ಲಿ ಹಾಗಲ್ವೇ ಅಲ್ಲ, ವಿ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್. ಫಾರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಹೇಗೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ಮಚ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಆ್ಯಾವ್ರೇಜ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಐಡಿಯಾ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿಂಗ್ ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್. ಇನ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಐಡಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಐಟಮ್ಸ್, ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಬಟ್ ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ
It gives the deviation from the central tendency. ಸೊ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿಯಿಂದ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಎಷ್ಟು ಡಿವಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲರ್ನ್ 4 types of measures of dispersion: range, quartile deviation, mean deviation ಮತ್ತು standard deviation. And these measures are like range ತಗೋತೀವಿ first, and then we understand what is range and what is the importance of it and how much easy it is to calculate, then merits and demerits and the method of calculation of range in all the 3 series ತಗೋತೀವಿ: individual, discrete and continuous series. ಅದೇ ಥರ ಕ್ವಾರ್ಟೈಲ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಬಂದಾಗ ಕೂಡ the meaning of quartile deviation and solving of problems on quartile deviations in all the 3 series and its merits and demerits, and the same thing with mean deviation and standard deviation and the differences, okay, between these various methods or types of measures of dispersion. ಇಷ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಓದಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ 4th ಚಾಪ್ಟರ್, measures of dispersion and skewness ಅಂತ ಹೇಳಿ ಫುಲ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಹೆಸರು. ಸೊ from this particular session I have started with measures of dispersion, and in the next session we'll take up all these types of measures of dispersions one by one. So to be told, in this session we learnt regarding what is the meaning of dispersion and a few definitions of dispersion and the objectives of dispersion and in what way it is different from the measures of central tendency, and what are the requisites to be called a good measure of dispersion. And finally we concluded with we have 4 methods of calculating dispersion: range, quartile deviation, mean deviation and the standard deviation. Thank you.